In the heart of rural India, where opportunities are limited and dreams often pause, a quiet revolution is unfolding. This is Unnati, a project by Arch Development Foundation with support of Voltamp Transformers Limited. At Voltamp, this journey began with a very simple vision, also held by my father-in-law and the founder, Shri Lalitbhai Patel. This vision was very deeply close to his heart, and it was basically to empower women. This project is built on a simple truth: empower a woman and you empower a generation. Rooted in financial independence, social inclusion, and psychological empowerment, Unnati enables women to believe in themselves before the world does. कुछ साल पहले चंद महिलाएं बैठकर एक दूसरे के साथ कुछ सपने शेयर करती हैं, कुछ पैसे बचाती हैं, कुछ कहानियां बताती हैं और एक दूसरे पर भरोसा करती हैं। आज वही चंद महिलाओं का समूह 33 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में परिवर्तित हो चुका है। इतना ही नहीं, साथ मिलकर उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है, नारी शक्ति। ये 33 SHG ग्रुप्स की 340 महिलाएं आज सिर्फ सदस्य नहीं हैं, बल्कि हर एक महिला डिसीजन मेकर है, लीडर है। बहनों साथे बचत ग्रुपो चालू कर्या छे। बहनोने कई रीते पोतानी बचत, कई रीते जरूरियात समय काम लागे, बेंकमांथी कई रीते एमनी जरूरियात पूरी थाय तो धिराण लईए छीए। पछी अलग अलग इनकम द्वारा, व्यवसाय द्वारा अलग अलग तालीमो आपीए छीए अने बहनोने कई रीते EDP जे व्यवसाय क्षेत्रे कई रीते आगळ वधवुं, मार्केटमां कई रीते जवुं, मार्केटमां कई रीते पोतानी बहनो ओळख बनावती थाय। Their collective strength tells a powerful story. Over 14 lakhs in savings, more than 73 lakhs circulated within communities, and access to ₹1 crore plus in financial linkages. This is not just money. This is confidence in numbers. इन गांवों में अब इन महिलाओं की पहचान बदल चुकी है। ये अब यहाँ एंटरप्रेन्योर्स, प्रोड्यूसर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। From tailoring to beauty services, from home kitchens to small businesses, and from farming to sustainable agriculture. અમને આર્ચ ફાઉન્ડેશનમાંથી તાર આપી હતી અને બંબા આપ્યા હતા અને બિયારણ આપ્યું હતું। એ અમે આ વાડી બનાવી છે, કિચન ગાર્ડન, અને અમે વેચાણ પણ કરીએ છીએ અને ઘરમાં પણ ખાઈએ છીએ ને અઠવાડિયામાં 4-5 હજાર જેવી આવક મળી જાય છે। In just 3 months, 198 women generated over 33.9 lakh rupees in income. Every your name carries one message: मैं ये भी कर सकती हूँ। આગળ મારે હવે દુકાન કરવી છે, મોટી કરવી છે, જમવાનું અમે ત્યાં બનાવીશું અને 1-2 બહેનોને અમે રોજગારી આપી શકીએ એ રીતના અમારા ગ્રુપની મેડમ મેં બહેનોને બોલાવી ધંધો ચલાવીશું। હવે મમ્મી ટિફિન સર્વિસ કરે છે અને મહિને 50,000 જેટલા પૈસા મમ્મી કમાય છે અને મમ્મી એકલી આખું ઘર સંભાળી લે છે। હવે પપ્પાની પણ નોકરી નથી અને મમ્મી બધું જ કામ એકલી જાતે કરી શકે છે। Unnati is not just creating livelihoods, it is creating possibilities. What we see through Project Unnati is a tremendous transformation in these women, and which is beginning with financial freedom, to actually give them freedom. That's what true freedom looks like. And Project Unnati has given them that, a voice in their households, made them true decision makers in the decisions that not only they take for themselves, but they are also helping take for their whole family. This is not just a project. This is a movement. Because when women rise together, they don't just change their lives, they change the future.